morning. Thank you so much for joining our webinar today. Yeah, sorry for late. Thank you. And we just have a very short clip, show the short clip of Fryeburg Academy to all parents and students. And it's now time for you to introduce about your school. I'm going to be a translator for you today. And at the end of the presentation, we will have a Q&A section where we will answer all the questions from students and parents. Okay? Sounds great. Yeah, so let's start now. Please share your screen of the presentation. Yeah. Thank you. Sure, no problem. I will open the PowerPoint now. Hold on, please. This one. Great. So I will share my screen. Can you see the screen now? Yes. Okay, perfect. Hey everyone, my name is Ethan. I'm the Director of International Recruitment at Fryeburg Academy. So today I'm happy to talk with you guys, share some information about our school. Yeah, Fryeburg Academy, we founded it in 1792. We're located in Maine state. So Maine is a very acquired, one of the most safest city in the United States. So we located 1 hour from Portland. Portland is the biggest city of Maine state and 2.5 hours north of Boston. So from the map on the right side, you can see West Fryeburg exactly located. Dạ, xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Thầy tên là Ethan, thì thầy là giám đốc tuyển sinh của trường Fryeburg Academy. Và bây giờ thì thầy xin phép là chia sẻ các thông tin về trường Fryeburg. Thì trường Fryeburg được tọa lạc tại thành phố tiểu bang Maine thuộc khu vực đông bắc của nước Mỹ. Và từ trường Fryeburg thì chỉ cách thành phố lớn là Portland 1 giờ đồng hồ và 2 giờ rưỡi đồng hồ đến thành phố Boston ở Massachusetts. Và ở trên bản đồ thì quý vị có thể thấy được về vị trí của trường Fryeburg đến khoảng cách với lại các cái thành phố lớn ở trên bản đồ ạ. Great. So this year we have 650 students in total. We offer 9 to 12 grade high school education, and we have postgraduate as well. So we have 175 residential boarding students from 27 different countries. So the average class size is 15, and the school campus size is 105 acre. Dạ, và tổng số học sinh của trường Fryeburg là 650 học sinh. Ở trường thì cung cấp những cái khóa học cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Ngoài ra nhà trường còn có lớp học dành cho các bạn học sinh đã tốt nghiệp. Và tổng số học sinh học nội trú ở trong trường là 175. Trong đó thì các bạn đến từ hơn 25 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Và sĩ số trung bình của một lớp học là 15 em học sinh. Và khuôn viên của nhà trường thì rộng 105 mẫu Ân ạ. Great. So Fryeburg Academy, we are very proud of our long history. We are one of the 6 oldest private boarding schools in the United States. So we established in 1792, and this year is our 231 years history. And also we are very proud of our diversity. Just now we mentioned we have students from 27 different countries. So also Fryeburg Academy is one of the first boarding school accepts women, and the first boarding school accept international students in the States. So we have very wide alumni networks. Over 80 plus countries we have alumni. So we always to our students. So when you graduate from Fryeburg Academy, you will have friends all over the world. So that's an example. In the future, when you travel to Paris, you can call your friends, hey, I'm here, let's hang out, so let's have a coffee. So when you travel to Tokyo, when you travel to Beijing, when you travel to Ho Chi Minh City, yeah, when you travel to Seoul, or when you travel to the other like Europe country, we always have friends, we always have classmates there. So that's one of the biggest resource we offer to our students. You can get along well with different people from different countries, from different culture, from different backgrounds.
And also it's a great resource for you to develop your connections all over the world. Everybody know in the future it's all about connections. So all business about connections, all like the research about connections, or the creative about connections. So that's one of the biggest thing we want to offer to our students. Also, we want our students can always take advantage of it. Dạ, và nhà trường thì rất là tự hào bởi vì là truyền thống lịch sử lâu đời của mình. Trường Fryeburg là một trong 6 trường nội trú lâu đời nhất trên nước Mỹ, và nhà trường cũng rất là tự hào bởi vì là sự đa dạng ở trong của nhà trường, bởi vì trường là một trong những cái trường nội trú đầu tiên mà chấp nhận học sinh nữ sinh cũng như là học sinh quốc tế ở trên nước Mỹ. Và ngoài ra thì nhà trường có một cái hệ thống những cái bạn học sinh gọi là cựu học sinh của nhà trường rất là rộng lớn, đến từ 80 quốc gia khác nhau. Nên là bây giờ khi mà các thầy cô đi đến bất kỳ quốc gia nào, rất là nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, thì các thầy cô đều có thể là gặp gỡ lại cũng như là kết nối với lại là các học sinh hoặc là bạn bè ở đó. Và những cái sự kết nối này, mạng lưới này là một điều rất là quý giá mà nhà trường có thể là cung cấp cho các em học sinh. Bởi vì như là tất cả chúng ta đều biết là sự kết nối là một trong những cái phần rất là quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là trong tương lai. Từ việc là kinh doanh cho đến là đời sống, mọi thứ thì nó đều có liên quan đến những cái mối quan hệ. Nên là tại trường thì các em học sinh sẽ có cơ hội được làm quen cũng như là thích nghi, học hỏi từ những cái nền văn hóa khác nhau, từ các bạn học sinh đến từ những cái background khác nhau ạ. Great. So Fryeburg Academy is offering very typical American high school education. We have 21 different AP classes. You can see from the PowerPoint, we have very wide range AP offerings, from the biology, A, B, B, C, lots of science subjects. We have computer science, and also we have lots of like the English language, English literature, Europe history, and also we have music theory AP offerings. Also, we have 20 plus honor courses in science, maths, humanity, and the arts. So totally, the school will offer 150 different classes to our students to satisfy their different needs. Yeah. Và nhà trường thì có rất là nhiều khóa học khác nhau dành cho các bạn học sinh để có thể thỏa mãn được cái sự đam mê cũng như là sự yêu thích cá nhân của nhà trường. Thì có hơn 120 khóa học, trong đó có đến 21 khóa học AP, tức là những cái khóa học nâng cao có trình độ bằng với lại là trình độ đại học, và rất là nhiều khóa học ở trong số đó là những cái khóa học liên quan đến những cái môn khoa học hay là toán, sinh học, hoặc là những cái môn liên quan đến văn học và xã hội và ngôn ngữ. Ngoài chương trình AP thì nhà trường còn có cung cấp 20 khóa học về honor, tức là những cái khóa học nâng cao liên quan đến khoa học toán, những cái môn về nhân văn và nghệ thuật. And different from the other schools, just now we mentioned Fryeburg Academy is one of the first school accepting international students. We have our Center for International Students. So in the center, the students can accept the personal advising, and we have 4 full-time school counselor offer the one-on-one course selection service to our students. And also we have 5 different levels of ESL classes, from the basic English to the legal to the college writing level. So also we have the SAT, TOEFL preparation, including the on-site test center, so that the students can always take the test on campus. There's no need to go outside, so it's very convenient, very efficient. Besides that, all our ESL teachers, now we have 3 ESL teachers on campus. So all of them works at Fryeburg Academy more than 10 years. So all of them have years of overseas work experience. Like our current director of ESL department, her name is Melanie Allen. She graduated from Brown University. When she graduated there, she went to Spain and she taught there for a couple of years. After that, she moved to Fryeburg and started her full-time teaching job at the academy. So
She has a very good idea about how to help the foreigners to improve their English in a very short term and help them to improve their English in a more efficient way. Besides that, they have years of experience working at Fryeburg Academy. So they have very good connection and they have a strong bond with the local community, and they can take advantage of all the resources to help our international students. Và một trong những điều khác biệt giữa trường Fryeburg Academy với lại những cái trường trung học phổ thông nội trú khác ở trên nước Mỹ, đó là Fryeburg là một trong những trường nội trú đầu tiên chấp nhận học sinh quốc tế, và nhà trường có một trung tâm dành cho hỗ trợ học sinh quốc tế rất là chu đáo. Ở đó thì các thầy cô, ở đó thì có 4 cố vấn là những người làm việc full time toàn thời gian và hỗ trợ cho các bạn trong việc là định hướng cũng như là giúp cho các bạn trong quá trình chuyển tiếp học từ Việt Nam sang Mỹ. Và các thầy cô này sẽ là cố vấn về việc là lựa chọn những cái môn học cũng như là định hướng cho các bạn. Ở trung tâm này thì sẽ cung cấp 5 khóa học về tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai cho những học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, ở 5 cái cấp độ khác nhau trong môn tiếng Anh, môn lịch sử và môn khoa học, để giúp cho các bạn học sinh quốc tế mà khi bắt đầu qua bên trường và môi trường học tập ở bên Mỹ chưa có thể là theo kịp với lại là ngôn ngữ ở đó. Và từ những cái lớp học căn bản về tiếng Anh cho đến là những cái lớp dạy viết ở cái mức độ của đại học. Ngoài ra thì trong khuôn viên của nhà trường luôn, các em học sinh sẽ được học những cái môn học liên quan đến dự bị để thi những cái chứng chỉ quốc tế như là SAT và TOEFL để chuẩn bị cho các bạn sau này nộp đơn vào các trường đại học. Và một trong những cái giáo viên mà phụ trách cái chương trình này đó là cô Melina. Cô này thì cô đã tốt nghiệp trường đại học Brown và sau đó thì cô đi làm và quay trở lại để làm việc là một giáo viên cho trường Fryeburg. Và một trong những mục đích của cô đó là muốn giúp cho các bạn học sinh quốc tế có thể là cải thiện tiếng Anh trong một thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất. Great. So just now we mentioned we have a full-time college counselor at the school, and the school counselor offer one college advising to our students from 9th grade. So when you are here on campus, so you will work with your school counselor to select your courses, to organize or plan your future college, advising your future college application. So we have 75 plus annual university recruit visits on campus happens every year. So since we are so close to the Boston area, everybody knows Boston has so many top universities like Harvard, like MIT, like Boston University, Boston College. So we almost every year we organize several different trips to the Boston area and to attend the college fair on school campus. And also, since Fryeburg Academy is one of the oldest boarding school in the state, we are known to be one of the Maine's top feeder schools into Ivy League College during the past years. So we have 100% of students accepted to the four-year university. Yeah. Như thầy đã vừa đề cập thì ở trong trường có 4 cố vấn là giáo viên, là những người sẽ đồng hành cùng các em học sinh từ năm lớp 9 trong quá trình định hướng về đại học của mình. Và trong đó thì các thầy cô sẽ giúp cho các em trong việc lựa chọn những cái khóa học, lên kế hoạch cũng như là hỗ trợ nộp hồ sơ vào các trường đại học phù hợp nhất với lại các em. Và hàng năm thì nhà trường tổ chức rất là nhiều chuyến đi thăm các trường đại học, đặc là thành phố Boston, nơi mà tập trung rất là nhiều những cái trường đại học danh tiếng như là Yale, Boston College, Boston University, và tại trường Fryeburg cũng là một trong những trường được biết đến là cung cấp số lượng học sinh cho được vào những cái trường đại học thuộc khối Ivy League, tức là những cái trường đại học top đầu của nước Mỹ, và 100% học sinh học tại Fryeburg tốt nghiệp thì được chấp nhận vào những cái trường đại học. So about our college placements record, this page gives you a basic idea about where our students went to after they graduated from Fryeburg Academy. So as you can see, we have students who went to the big public university like UC Berkeley, and also we have students who went to the small liberal college like Thomas College.
We have international students from Ukraine. He went to MIT with full scholarship in 2000. In 2016, we have students from Vietnam, and she graduated from Fryeburg Academy. She went to Harvard University with scholarship. And now she already graduated, and she has her PhD degree from Harvard as well. Now she is a faculty at Harvard University. So we have Chinese students went to UPenn during the past years. We have a lot of students went to UCLA, and also we have students. A lot of students went to the big city university like Boston University, New York University, and also we have students choose the international university like Yale in Singapore. Yeah. Và như chia sẻ trên màn hình thì quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể là thấy được một phần nào về những cái trường đại học mà học sinh sau khi tốt nghiệp trường Fryeburg thì được nhận vào. Ở trong đó thì có rất là nhiều những cái trường đại học danh tiếng và to lớn như là Harvard University, và ngoài ra thì cũng có những cái trường nhỏ hơn như là Dartmouth. Và vào năm 2020 thì có một học sinh của nhà trường đã được học bổng toàn phần, được nhận vào trường đại học MIT bắt đầu của nước Mỹ. Ngoài ra thì rất là nhiều học sinh của nhà trường vào những cái khối trường ở Cali như là UCLA hoặc là các thành phố lớn như là Boston University ạ. So everybody know in the United States, everybody talk about the 3 A's. The first A is academics. Just now we discussed about our school's academic part. So now we will move to the second A, art. So at the Fryeburg Academy, we offer very creative arts program. So we have a award-winning George Walker program. Actually, during the past 14 years, our George team is the top one high school team in the United States. And also we have the rock music band, we have the electronic music band. So if you like music, you like different types of music, you always can find some resource, some teachers help you to develop your potential in the specific music type. And I would like to mention a little bit more about our Medium Center and the Film Studio. The current director of the film studio, his name is Michael Dana. He is a quite famous celebrity, and he used to work with a lot of famous person like a Rolling Stone band, Michael Jackson, and he helped them to prepare the MV videos and work in the industry for many years. So in 2020, in 2010 actually, he moved to Fryeburg and started his full-time teaching job at Fryeburg Academy. So since he has so many years work experience in the industry, so he can always invite a lot of famous persons, a lot of celebrities in the industry with our campus, work with our students one-on-one to have some individual projects. So that's a great resource we offer to our students to learn from the top musician, top producer in the industry. So that's always a very good opportunity for our students to develop their potential connections with the industry. So besides the music art, we also have the visual arts like the photography, painting, drawing, and also we have the technical art. So in the technical arts center, the lab, the students can always produce some high quality stuff, mental or engineering things by themselves. So it's a fantastic experience for our students to practice their hands-on experience and to have a good experience about how to produce things by themselves. Những cái trường trung học phổ thông nội trú Mỹ thì thông thường khi nói đến, người ta sẽ nói đến về 3 chữ A. Chữ A đầu tiên gọi là academic, là học thuật. Và bây giờ thì thầy sẽ nói đến chữ A tiếp theo, đó là về nghệ thuật. Thì chương trình nghệ thuật ở trường Fryeburg Academy rất là xuất sắc và là một trong những cái trường hàng đầu về nghệ thuật ở nước Mỹ. Ở đó thì nhà trường nhận được rất là nhiều giải thưởng, ví dụ như là giải thưởng về chương trình nhạc cụ và thanh nhạc jazz mà nhà trường học sinh của nhà trường đạt được. Và ngoài ra thì nhà trường là 14 năm liên tiếp là đội về âm nhạc của nhà trường thì được là xếp hạng là top 1 trong những cái trường trung học phổ thông ở nước Mỹ.
Dạ, nên là các bạn học sinh nào yêu thích và đam mê về âm nhạc thì sẽ được các thầy cô ở đây làm việc cũng như là giúp cho mình phát triển chuyên sâu hơn về cái đam mê này của mình. Và ngoài nhạc ra thì nhà trường còn có cung cấp những cái khóa học khác, ví dụ như là về làm phim, và ở nhà trường thì có những cái giáo viên họ là những người nghệ sĩ rất là nổi tiếng và họ có những cái mối quan hệ với lại những cái người nghệ sĩ nổi tiếng ở trên nước Mỹ về nghệ thuật, nên là học sinh thì sẽ có cơ hội được làm việc tiếp xúc với lại là những người nổi tiếng này. Ngoài ra thì các em học sinh còn có thể là tham gia vào những cái khóa học về nghệ thuật trực giác như là nhiếp ảnh hay là vẽ hay là về làm gốm, và còn có những cái nghệ thuật mà thủ công về làm gỗ hoặc là về kỹ thuật hoặc là về những cái nghệ thuật ở trên kim loại ạ. Great. So the third A is about athletics. At Fryeburg Academy, we have 21 different athletic offerings. We have 3 different sports seasons, different the other sports. So we have 3 different sports seasons. So in different seasons, we have different offerings. So we have to make sure our students have the opportunities to try different things, to find their potential, and always to find their real interest. So in fall season, we have American football, soccer, cross-country running, mountain biking, golf are very popular. So in winter season, we have basketball. A lot of students like playing basketball. We have very top basketball team here. And also we have very, very strong winter offerings. We have the skiing, Nordic skiing, and also we have the wrestling, ice hockey. We have very strong skiing team here. Because we have very, very good coach. She is a very famous Olympic player. So she represents Fryeburg, actually the United States, competed in the Olympic Games for many, many years and won a lot of prizes during the past years. After she retired, she moved to Fryeburg town and started her full-time coaching job near the town academy. So she is fantastic. She has abundant experience teaching students how to ski like a pro. And until now, she has a lot of students, a lot of her students still competing in the world level games. So in spring season, we have baseball, we have the track and field, tennis, softball. So overall speaking, at Fryeburg Academy, we pay much attention to our athletic offerings. We have to make sure our students can always find their own interests and their real interests. And also, we do our best to hire the most talented coach to help our students to develop their potential and always to harness their skills. Và chữ A tiếp theo mà thầy muốn đề cập đó là về thể thao. Trường Fryeburg có hơn 20 những cái bộ môn thể thao khác nhau mà học sinh có thể là lựa chọn để tham gia, để có thể là tìm ra được tài năng của mình cũng như là sở thích của mình. Và những cái môn thể thao này thì được chia ra theo mùa. Ví dụ như là vào mùa thu thì sẽ có bóng đá hoặc là bóng chày hay là chạy và leo đạp xe đạp ở trên núi hay là khúc côn cầu và chơi golf. Còn về mùa đông thì sẽ có là bóng rổ, và đội bóng rổ của nhà trường thì rất là mạnh. Ngoài ra thì đội trượt tuyết của nhà trường cũng rất là mạnh. Và bởi vì là nhà trường có huấn luyện viên rất là chuyên nghiệp và giỏi, cô huấn luyện viên này thì đã thi đấu rất là nhiều trong những cái cuộc thi về Olympic. Sau khi mà cô được nghỉ hưu thì cô quay về trường Fryeburg để làm huấn luyện viên cho học sinh ở đây. Nên là cô huấn luyện cho các bạn làm thế nào để trở thành những người chơi thể thao chuyên nghiệp. Còn về mùa xuân thì nhà trường có những cái môn ví dụ như là bóng chày hoặc là chạy bộ ở trong nhà, hoặc là tennis, chơi bóng mềm, hoặc là ném đĩa. Great. So at Fryeburg Academy, so we have 3 signature offerings, the programs. So the first one is the entrepreneurship and the internships. So from the second semester of the student junior year, grade 10th,
grade 11, the student will have the chance to have have an intern nearby our school campus. So Fryeburg Academy work with over 70 different nearby companies and the labs offering the internship to our students. So just now we mentioned one of our students from Ukraine. He went to MIT in 2020, and he took good advantage of our score in the internship. And she is a typical engineer guy. He has great interest in engineer computer science program. So he told the school, "Oh, I have interest to find the internship nearby the school." And the school helped him to find a nearby a computer science company. And the owner, he is a graduate from Fryeburg Academy years ago, and then now he ran the company. So every afternoon during his junior year, he went to the company, have a 1 hour to 2 hours internship there. So after one semester, and he needed to have a presentation to our school academic committee. So after that, the students can get credit from the school and also get a certificate from the employer. So that's very helpful for his college application, especially for MIT's application, because the school, especially the top universities, they pay much attention to students, their internship experience, and it will help the students a lot in their future college application. So also we have the entrepreneurship program, and we work with our local universities, help our students to practice their creative skills and help them to practice their entrepreneurial skills. Và nhà trường thì có 3 chương trình đặc biệt của nhà trường. Chương trình đầu tiên là chương trình về khởi nghiệp cũng như là thực tập sinh. Và ở đây thì nhà trường làm việc với lại là hơn 70 công ty khác nhau để tạo ra những cái cơ hội cho học sinh của trường được làm thực tập tại những cái doanh nghiệp này. Và đây cũng là một cái phần rất là quan trọng mà sẽ giúp ích rất là nhiều cho hồ sơ nộp đơn vào các trường đại học sau này. Ví dụ như là bạn trong năm 2020 thì đã có một bạn của trường được nhận vào trường MIT. Thì trước đó bạn quan tâm đến ngành về kỹ thuật và bạn nói chia sẻ điều này với lại giáo viên ở trong trường, thì các thầy cô đã tìm cho bạn một công ty ở gần nhà trường, và ở đó thì bạn được làm thực tập trong một thời gian. Sau khi thời gian thực tập đó thì bạn sẽ được nhận những cái tín chỉ của nhà trường và được nhận giấy chứng nhận từ cái công ty đó. Và việc đó thì rất là giúp ích cho bạn trong cái phần mà nộp đơn vào và được chấp nhận vào trường đại học MIT. Yeah. Great. So the second signature program is our midterm. So the midterm is a 3 weeks term. It's a very unique offerings, and we use the 3 weeks. Ask our teacher to teach something they want to teach, but they cannot teach during the regular school year. And also our students can learn something they want to learn, but they cannot learn during the regular school year. Like our physics teacher design his class to sitting on the main course for 3 weeks, teach our students how to drive a boat on the coast. And also like our French teacher, he organized our students visit the Canada, because in Canada there's a lot of French speaking area, and help them to learn French in the French speaking environment. So there's a lot of field study trips during the midterm. Midterm is a very unique offerings. It's very common in the universities, but in high school it's very rare. So as you may know, in Google, years ago they have a 2080 principle. So they found, the Google company found the 80%, the most productive creative products are designed by their engineer in 20% of their free time. So the headmaster, actually our former headmaster, she found it's very useful principle, and she used that principle to our school's course design. And he introduced the midterm to our school and asked our teachers to do some creative things
to offer some creative courses to our students, to help our students to find their real interest during the midterm. I remember in 2019, we have a student from Ho Chi Minh City. She, at the beginning, she has no idea of, actually, she has some difficulty in how to improve her math skills. Actually, she is not a very typical Asian girl. Like a lot of Asian people, they have great talent in mathematics, but she is not. She is struggling in maths, but she has great interest in music. One of our math teacher, her name is Eric, and he opened a class. He designed a class. He combined the maths with the blue music, because Eric is a very famous blue music musician in our county, and he designed a course combine the maths with the blue music. And the girl, her name is Vivian, and she has great interest in music, but she has no interest about maths. So because that class, she developed her interest in math. She found, wow, the maths, you can learn music in a math way. You can learn maths in a music way. So that's a great resource for our students to find their real potential during the midterm and their real interest, and also help them to develop their interest in a specific subject. So after that, she has great interest in maths, and she keep attending lots of math competition, and she attended our math teams and represent Fryeburg Academy to compete with other schools in the math team, and she won a lot of prizes. And in 2021, she graduated from Fryeburg Academy, and she went to Cornell Engineering School. So that's just an example I want to share with you guys what midterm you will learn and what's the purpose of midterm we offering to our students. Và một trong những chương trình đặc biệt tiếp theo ở trường Fryeburg đó chính là kỳ tháng 5. Ở cái kỳ này thì học sinh sẽ có nhiều cơ hội để tham gia những cái khóa học hoặc là những cái hoạt động mà các bạn yêu thích và muốn khám phá nó, nhưng mà lại không có cơ hội để học hay là tham dự ở trong suốt quá trình học của mình trong năm học bình thường. Thì ở đây có những cái chương trình rất là đặc biệt, ví dụ như là chèo thuyền. Thì ở đây có một thầy giáo đã dẫn một bạn chèo thuyền trong vòng 3 tuần này, chị đã dạy cho học sinh của mình biết cách để mà lái một con thuyền như thế nào, một con tàu như thế nào. Hoặc là có giáo viên muốn dạy về ngôn ngữ tiếng Pháp, thì giáo viên đã đưa học sinh của mình đến nước Canada, bởi vì ở đây thì có rất là nhiều người dân là nói tiếng Pháp, để học sinh có thể là có cơ hội thực tập và giao tiếp bằng với lại ngôn ngữ này. Và một trong những học sinh, ví dụ mà thầy muốn kể, đó là một học sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019, khác với lại là những cái bạn học sinh châu Á khác mà rất giỏi về toán, thì bạn này gặp rất là nhiều khó khăn trong việc học môn toán, nhưng mà bạn lại rất là đam mê về môn âm nhạc. Bởi vậy nên là thầy dạy toán của bạn mới sáng tạo ra một cái khóa học mà kết hợp giữa toán học và âm nhạc, và điều đó thì làm cho bạn trở nên rất là hứng thú và cảm thấy rằng là toán học cũng rất là hứng thú, và có thể là học toán, học âm nhạc bằng những cái nguyên tắc của toán cũng được. Và sau một thời gian thì bạn trở nên rất là quan tâm và cải thiện về môn toán của mình, và sau đó thì bạn tham gia rất là nhiều cái cuộc thi đấu về môn toán và giành được rất là nhiều giải thưởng. Và đến năm 2021 thì bạn tốt nghiệp trường và được nhận vào trường đại học Cornell với lại chuyên ngành là kỹ thuật, một trong những ngành mà đòi hỏi là học sinh phải rất là xuất sắc về toán. Thì đây là một trong những cái ví dụ điển hình mà thầy muốn chia sẻ về lý do tại sao nhà trường lại cung cấp về cái khóa học kỳ tháng 5 này. Great. So the third signature program is our outdoor learning research center. So we take advantage of our nature, and we have our own organic garden. It's quite close to the school campus. So the student can plant their own vegetables, fruit here,
And in the fall season, they can harvest all the fruits, vegetables, and all the materials will be used at the school dining hall. So we want to take advantage of our, the nature's offering to the school. And also we are one of the first school in the New England area get a fund from the American Agriculture Department. And they sponsored our school programs, help our students to learn more things about the outdoor center. So this is our organic garden. So it's quite close to our school campus. Và một cái chương trình đặc biệt tiếp theo của nhà trường đó là trung tâm về nghiên cứu và học tập ở ngoài trời. Và ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình đó là một cái khu vườn về organic, những cái sản phẩm về hữu cơ. Ở đây thì học sinh sẽ được trồng những cái loại trái cây hoặc là rau ở trong cái khu vườn này, nằm rất là gần với lại là khuôn viên của nhà trường thôi. Và những cái thực phẩm sạch này thì được sử dụng ở trong phòng ăn của nhà trường nữa. So Fryeburg Academy, we are a very traditional boarding school in the US. So we have our own 5 dormitories located in school campus. So we have each students will share one room with another students. So your roommates will be a different person from you, he or she may from a different country from you. So we have lots of off-campus trip. So we have lots of alternate and weekend activities to make sure our students can always busy. And make sure our students can always take advantage of the school offerings, the school resource. And since we located in the downtown area, so it's very walkable. So the student can always walk to the local shops, the local restaurants. And also we have the family connections and the vacation homestay programs offering to our students, help our students have a good taste of American culture. Và về đời sống của nội trú của các em học sinh thì nhà trường có 5 khu ký túc xá khác nhau, và mỗi phòng thì các bạn sẽ share phòng với lại là một bạn ở cùng phòng với mình, và bạn này thì sẽ không có đến cùng quốc gia của mình, nhưng mà với lại là một bạn ở một cái đất nước khác, để cho các bạn có thể là thực hành tiếng Anh cũng như là có cơ hội được giao lưu học hỏi về văn hóa. Ở nhà trường thì có rất là nhiều những cái chuyến đi khác nhau dành cho học sinh, để đảm bảo là các bạn học sinh có đủ những cái hoạt động để các bạn bận rộn và khám phá những cái sở thích của mình, cũng như là tận dụng những cái cơ sở vật chất ở trong nhà trường. Và nhà trường cũng có những cái hoạt động ở trong buổi chiều hoặc là cuối tuần. Và bởi vì là vị trí của nhà trường thì ở nằm ngay trung tâm của thị trấn, nên là các bạn có thể là dễ dàng đi bộ đến những cái cửa hàng hoặc là những cái nhà hàng. Ngoài ra thì nhà trường còn có những cái chương trình để mà kết nối với lại là các bạn là học sinh, với lại là bạn bè của mình hoặc là thầy cô, để làm cho các bạn có được những cái sự trải nghiệm tốt nhất về học tập về văn hóa của người Mỹ. So we have 35 plus clubs and activities on school campus. The most popular one, like robotics. Our robotics team is the first of the states in Maine state. So this year, our robotics team, they represent the state of Maine, compete with the other states in Houston, Texas. So we have Model UN Club. Every year, they organize students with New York City to compete in the national Model UN competition. And we have film clubs. Every year, we have students productions, students work in the from the film club to attend lots of like the high school film competition and all the cinemas competition. So we have the international club. We have the the international club. The founder is she is from Vietnam, and she is the student who went to Harvard University. So we have a student council, math team. There's a lot of things, a lot of clubs on campus. We have to make sure our students can always find the club they like to join and also take good advantage of that time. So besides that, if you have some interest in a specific activities or specific club the school didn't offer at that time, you can always tell the school, to your teacher, oh, I want to set up, I want to establish a new one, I want to start a new one. So the school will support you, school will offer you some resource to make it happen.
Và ngoài ra thì nhà trường cung cấp rất là nhiều câu lạc bộ và các hoạt động để cho các bạn học sinh có thể là tham gia vào những cái trong cái thời gian quá trình học ở trường. Ví dụ như là câu lạc bộ về robot, và những bạn ở trong câu lạc bộ này còn tham gia những cái cuộc thi đấu liên bang với lại là những cái trường khác ở những cái bang khác, hoặc là những câu lạc bộ liên quan đến là người mẫu, hoặc là câu lạc bộ về phim, hay là câu lạc bộ dành cho học sinh quốc tế và những cái đội về toán. Thì nhà trường đảm bảo là các học sinh sẽ tìm ra được những cái câu lạc bộ, đội nhóm, những cái hoạt động mà mình có sự quan tâm, hứng thú để mà tham gia vào. Ngoài ra nếu mà một bạn học sinh nào đó có sự quan tâm đến một cái câu lạc bộ hoặc là một lĩnh vực nào đó, thì các bạn có thể hoàn toàn đến với lại giáo viên của nhà trường và chia sẻ điều này, thì nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn cũng như là tạo những cái cơ sở vật, tạo những cái cung cấp cho các bạn những cái nguồn lực để các bạn có thể là tạo ra được những cái câu lạc bộ riêng của mình. Great. So this is the overview of our school campus. So in fall season, it's very colorful, very beautiful, and also it's one of the most famous tourism sites. And a lot of the citizens or the visitors from different states, they visit our campus, visit the Thảo Academy in October. So it's very beautiful. So when you are here, you will have a good sense about how beautiful the school campus. Và ở trên màn hình thì quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể thấy hình ảnh về khuôn viên của nhà trường rất là xinh đẹp, bao quanh là bởi những cái cánh đồng có cây cối rất là nhiều màu sắc. Và ở khu vực này thì sẽ có cả 4 mùa, và đây cũng là một trong những cái điểm thu hút về du lịch rất là nổi tiếng, và thu hút những cái khách du lịch từ những cái bang khác nhau đến đây để tham quan về trường Fryeburg Academy. Great. So we have this is our school dining hall. It's a grand opening in January 2020. It's actually it's brand new. So it's spacious, lots of spaces here, and the food is really good. So everybody, especially for the international families, especially for the students like us from Asia. So lots of the families ask about the food. How's the food quality at the school, on the school, in the school dining hall? So it's really good, I promise, especially the dinner. So there's a lot of offerings. We have the pizza station, we have the like the burger station, and also we have steak station. And every day we have the rice offerings. We have different countries' food. Since Fryeburg Academy has so many international students, we have about 150 international students. So almost every month we have the International Food Week. So we make sure our students can always enjoy different countries' food, not only the American food. Also, we have the Spanish food, we have the Italian food, and we have the South Korea food, Japan, and also we have Chinese food, Vietnam food. Because a lot of our students, we offer the it's kind of internship or the part-time job opportunities to our students. So the students can work in the school dining hall, and sometimes they can cook by themselves, or they can teach the school chef how to cook their country's food. So it's a fantastic opportunity for our students to try different things, try different foods from different countries. So yeah, the school dining hall is very, very beautiful. A lot of the visitors, a lot of the new families, when they first visit our school campus, everybody will mark here because it's so different. It's very designing, and there's a lot yeah, also it's very clean. Compared with the other schools, the dining hall is really, really fancy. And somebody says it's kind of it's kind of a lobby of the ski resort. So it's really cool space, and the student can always spend their spare time in the school dining hall after the school. Và ở trên màn hình đó là hình ảnh về khu nhà ăn rất là mới và hiện đại mà nhà trường vừa mới xây dựng năm 2020. Thì quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể thấy là cơ sở vật chất của nhà trường thì rất là mới này, cũng như là rất là hiện đại. Và ở đây thì thầy hứa rằng là thức ăn ở đây thì rất là ngon, và nhà trường thì chuẩn bị rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, từ pizza đến bít tết, đến các loại thức ăn từ những cái đất nước khác nhau. Ví dụ như là
các bạn có thể là không có chỉ là thưởng thức những cái thức ăn của nước Mỹ mà còn những quốc gia khác như là Tây Ban Nha, Ý hay là Hàn Quốc, Nhật Bản. Thì nhà trường mong muốn là các bạn có thể là khám phá và thưởng thức ẩm thực từ nhiều đất nước khác nhau. Great. So this is our new student center. So the student center has 2 floors. The first floor is the school counselor's office. Just now we mentioned, so we have 4 full-time school counselors. So every time, every day, if you have any questions about your course, about your course selection, about your future college application, you can always stop by, talk with your school counselor. So on the second floor is the student unit. Student unit has a lot of like the equipment there, like the ping pong table, the pool table. The student can always come here, spend their free time with their friends. And also we have a student test kitchen. The student can cook their country's food here. Also we have the cooking club. The students always cooking by themselves in the afternoon. So this kitchen is donated by one of our school, one of our international families. So they are so grateful for their kids' development at Fryeburg Academy. So they so appreciate about the school offering to their kids, and the family donate this kitchen to the school in 2020. Và đây là trung tâm dành cho học sinh. Ở đây thì tòa nhà này thì có 2 tầng. Tầng 1 là dành cho những cố vấn của nhà trường và các thầy cô cố vấn. Ở tầng thứ 2 là dành cho các bạn học sinh có thể dành thời gian để mà thư giãn, vui chơi hoặc là thậm chí nấu nướng. Bởi vì là ở trên khu vực này thì còn có một cái nhà bếp. Ở đó thì các bạn học sinh có thể là nấu những cái món ăn từ đất nước của mình, hoặc là những cái món ăn mà mình yêu thích, và hoặc là có thể là tham gia những cái khóa học về nấu nướng. Và còn có là sân chơi, bàn chơi bóng bàn nữa. Và cái khu nhà này thì được một gia đình, mà bởi vì là họ rất là biết ơn về trường Fryeburg Academy đã đào tạo và dạy dỗ cho con của họ, nên là họ đã đóng góp để mà xây dựng nên cái tòa nhà này. So this is our performing arts center. So so this center can host about 400 students at one time. It's very it's fully equipment. So every 2 weeks we have the professional performance here. So from the outside the school campus. So also we have some student performance here every week. So the student can always practice here, can always performance here to our school community, also to the town community as well. So it's a very popular site. So especially during the fall season and the winter season, it's super busy. So there's a lot of people come here to visit the shows. So if you have talent in visual art or in performance art, you can always show your product, to show your work here. Và trên màn hình đó là hình ảnh về trung tâm biểu diễn nghệ thuật. Và ở đây thì là khán phòng cho hơn 100 chỗ ngồi khác nhau. Và ở trong này thì có đầy đủ, trang bị đầy đủ những cái trang thiết bị. Và vào cứ 2 tuần thì nhà trường sẽ tổ chức những cái buổi trình diễn. Ở trong đó thì có những cái nghệ sĩ chuyên nghiệp từ bên ngoài sẽ được nhà trường mời về để biểu diễn ở đây. Ngoài ra thì hàng tuần, hàng ngày các bạn học sinh ở trong trường sẽ luyện tập và về nghệ thuật của mình cũng sử dụng tại cơ sở vật chất này. Và đặc biệt là trong mùa thu hoặc là mùa đông thì tòa nhà này được sử dụng rất là bận rộn, bởi vì là có rất là nhiều khách mời từ bên ngoài đến thăm cũng như là tham dự và tham dự những cái buổi tiết mục trình diễn ở đây ạ. Great. So this is our film studio at the Medium Center. So all the equipment are very super updated. So the student can always come by to, no matter it's a film video or a YouTube video, you can always use the equipment here to create it, to edit by yourself. And also we have very good faculty and staff help you to practice your skills and know some basic knowledge about how to edit a video like a pro.
Và đây là cái phòng studio dành cho các bạn học sinh có thể đến đây để có thể là sáng tạo hoặc là chỉnh sửa những cái sản phẩm của mình. Và nhà trường cũng có những cái thầy cô hoặc là những người cố vấn để giúp cho các bạn có thể là học những cái kiến thức chuyên sâu hơn trong những cái lĩnh vực này. Great. So this is the fitness center. So it's open every day. So during the morning time or during the evening time, you can always come by to do some exercise, to talk with your friends. So it's a very popular site on campus as well. So you can always enjoy, you know, your free time after the class and also keep your body healthy. Hình ảnh ở đây chính là phòng tập thể dục thể thao dành cho các bạn học sinh và được mở cửa mỗi ngày cả sáng và tối để cho các bạn học sinh có thể là luyện tập thể dục, đảm bảo rằng là mình có một sức khỏe khỏe mạnh cũng như là có thể là tận hưởng cái thời gian rảnh rỗi của mình sau giờ học ạ. This is our new film, the soccer field. So it's brand new. And so the school invests 5.5 million last year to renovate the new field, the soccer field. So you are here, you can, you know, take advantage of the school new facility. So also it's very, it's very, very beautiful, and it's very, very standard and actually very high-end equipment we offer to our students, especially for the soccer players. Hình ảnh ở đây là cái sân bóng đá rất là mới và rất là xinh đẹp của nhà trường, và nhà trường đã dành là 3,3 tỷ để mà nâng cấp cái sân bóng đá này để cho các bạn học sinh có thể là sử dụng cơ sở vật chất này và tham gia những cái hoạt động thể thao. So this is something new happens every weekend or every afternoon on school campus. So the student can always try something new in different season, in different in different weeks. Và ngoài ra thì các bạn học sinh có thể là khám phá thử sức mình với lại là những cái hoạt động rất là những cái hoạt động mới mẻ và khác nhau ở nhà trường. So regarding the our school application process, so we have 3 easy steps. So we have our own online application form, and also you can apply our school through the SEO system. So please submit 2 or 3 recommendation letters and all your transcripts. So then schedule an in-person or Skype or Zoom interview with us. So for the grade 9 students, we recommend that you have a 65 TOEFL scores. For the grade 10th, we recommend you have a 75 TOEFL. At the grade 11, we recommend you have the 80 plus. At the grade 12, we recommend you have a 90 plus. So the tuition fees for 22-23 are 52,500. Apply plus all the fees like student life fee, international student fee, healthy insurance fee. Total will be 61,000 per year. So we offer a very generous financial aid to our students, to our international students. So, but we work highly with our agencies like AMVNX. So if you want to apply our school financial aid or scholarship, you work with AMVNX, and they will help you to apply in a more appropriate way and a more efficient way. Và trên màn hình là 3 bước rất là đơn giản để nộp đơn vào trường. Bước thứ nhất đó là quý vị phụ huynh hoặc là các em học sinh sẽ điền một cái đơn, nộp đơn online hoặc là qua cái hệ thống SSIT. Bước thứ hai là nộp những cái thư giới thiệu của các thầy cô và bảng điểm, thường là bảng điểm trong 3 năm học gần nhất của các em. Và bước thứ ba đó là có một buổi phỏng vấn online qua Skype hoặc là có thể là phỏng vấn trực tiếp khi mà thầy có mặt tại Việt Nam. Và cái mức điểm TOEFL mà nhà trường khuyến khích dành cho các bạn học sinh lớp 9 đó là từ 65 điểm hoặc là cao hơn. Khi mà các bạn nộp đơn cho lớp 10 thì TOEFL các bạn là từ 75 điểm. Còn lớp 11 là 80. Tương tự đối với học sinh lớp 12 thì sẽ có điểm TOEFL cao hơn một xíu, đó là từ 90 điểm. Học phí và ăn ở trong trường vào năm 2022-2023 là 52.500 đô trên một năm. Tuy nhiên thì nhà trường có những cái suất hỗ trợ tài chính học bổng rất là lớn dành cho các em học sinh, và quý vị phụ huynh và các em học sinh
có quan tâm đến trường này thì có thể làm việc với lại là AMVNX để hỗ trợ mình trong việc làm hồ sơ cũng như là xin được những cái suất học bổng hỗ trợ tài chính rất là lớn từ nhà trường. Great. So the overall speaking, very brief summary about our school. So this is who we are. So we have the perfect student body size. We are at the boarding school. We have around 25% are boarding students. So we have 650 students in total. It's not that big and also it's not that small. So we have all the offerings. If the school is too small, if less than 100 students, it's very hard for them to offer so many athletics, so many arts. If a school is too large, like if over 1,000 students, it will be very hard for a school to offer the one-on-one individual attention. So we have the perfect student body size. We have 650 students. So our school location is very ideal. So we located in a very safe, very convenient, and a very beautiful town. And we very proud of our diversity. We not only we have a very diversity of things like our classes, our athletics, art class, and also we have very diversity people from all different backgrounds. So you will have friends from all over the world when you graduate from here, and you will have a good sense about how to deal with the people from different cultures, from different backgrounds, different countries, and also you have friends from all over the world. We're very proud of our long history. We are over 230 years history. We have more than 65 years working with international students. So we offer very challenging and supportive environment to our students. All the students who accepted by Fryeburg Academy will pass our interview process. So we have to make sure our students are commitment to their studies, and also can always offer the peer pressure to their peers, and always challenge themselves and support to each other. So we have very outstanding facilities. We have from the classrooms to their recreation area, from the dining hall, PAC, athletic center, and more. And all the equipment, all the facilities are modern, updated, and some historical characters. Last but not least, we have very high quality individual attention. We have very strong learning, tutorial support program, and we have all levels of ESL classes offered to our students. And also we have excellent school counseling program. It's a one-on-one offering to our students. So yeah, that's who we are. Và sau đây thầy sẽ tóm tắt lại về những cái thông tin chính về trường. Thì thứ nhất là nhà trường có quy mô học sinh hoàn hảo, vừa đủ, không có quá lớn cũng như là không có quá nhỏ để cho các bạn có thể là quen biết nhau, nhưng mà vẫn có thể là đủ lớn để nhà trường có thể là tổ chức những cái hoạt động khác nhau cho các bạn học sinh có thể tham gia. Ngoài ra về vị trí địa lý của trường thì trường được tọa lạc ở trong một cái thành phố rất là xinh đẹp, thuận tiện cũng như là an toàn, và nhà trường thì có những cái sự đa dạng về từ việc là cung cấp nhiều cái khóa học khác nhau để cho các bạn học sinh có thể lựa chọn, đến việc các bạn có thể là tham gia những cái hoạt động về nghệ thuật, câu lạc bộ, thể thao và gặp gỡ các bạn học sinh đến từ những cái quốc gia khác nhau. Ngoài ra thì nhà trường rất là tự hào bởi vì là có truyền thống hơn 230 năm trong lĩnh vực là giáo dục, với hơn 65 năm làm việc với lại là các bạn học sinh quốc tế. Và môi trường học tập của nhà trường thì rất là hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học sinh, cũng như là thách thức các bạn học sinh để có thể là đạt được những cái tiềm năng của mình. Và cơ sở vật chất của nhà trường thì luôn được tân tiến và hiện đại, cũng như là rất là thuận tiện để cho các bạn học sinh có thể là tham dự. Và cuối cùng đó là nhà trường thì rất là chú ý đến sự phát triển của từng bạn học sinh khác nhau qua việc là hỗ trợ về học tập, hoặc là chương trình gọi là tutor dạy kèm cho các bạn. Và đặc biệt thì nhà trường sẽ có là những cái khóa học tiếng Anh, ISO cho các bạn học sinh ở nhiều cấp độ khác nhau, và có cái chương trình về cố vấn đại học rất là xuất sắc. Thì đó là tóm lại về những cái ý chính mà nhà trường muốn chia sẻ về trường Fryeburg Academy ạ. Great. So now it's Q&A time. Và bây giờ thì sẽ đến phần
hỏi đáp ạ. Thank you so much, Ethan, for the presentation about the school, which is a really detailed presentation. And it's very Yeah, sure. Thank you. about the school. Thank you. Vâng, và cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh rất là nhiều đã lắng nghe phần trình bày của thầy Ethan. Bài phát biểu, bài thuyết trình cũng khá là dài đúng không ạ? Và cũng rất là nhiều thông tin về trường với một ngôi trường nhỏ, không quá lớn, nhưng mà có rất là nhiều truyền thống lâu đời và với rất nhiều những cái thành tích đáng chú ý về học thuật cũng như là về thể thao, cũng như rất là nhiều hoạt động ngoại khóa mà học sinh có cơ hội được trải nghiệm trong quá trình học tập tại trường. Thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với phần đặt câu hỏi của các quý vị phụ huynh để thầy sẽ trả lời ạ. Xin kính mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể trực tiếp đặt câu hỏi được không ạ? Chúng ta có thể bật tiếng lên và đặt câu hỏi với thầy ngay lập tức được không ạ? Còn nếu quý vị phụ huynh có câu hỏi mà không muốn hỏi trực tiếp thì các thầy quý vị có thể là chat ở trong cái phần chat thì chúng tôi sẽ thông tin lại cho thầy để trả lời ạ. Yeah. I saw a question on the chat box. I will answer this question first. So it asks about what does the daily schedule at Fryeburg Academy look like, and how do I create my class schedule? So yeah, basically at Fryeburg Academy, when you are here, you will have 5 classes every day, and from the 8th grade, from the 8 o'clock. So you will start the morning session. The morning session will have 3 classes. So around from 8 to 11:30 will be you will have 3 sessions at that, and from 11:30 to 12:30 is lunch time, and from the 12:30 to 2:30 is the afternoon session. You will have 2 classes. So you need to choose 5 different classes. It's basically it will cover mathematics, sciences including the biology, chemistry, and physics. And you need to learn English, and also you need to choose the social studies like the history or government or etc. So the 5th class will be elective. So you can choose from the arts or from sports. It all depends on the student interest. So after the afternoon session, after 2:30, from 2:30 to 5:30, there will be afternoon activities time. So there's a lot of in school. So just now we mentioned like clubs, like the athletics, like the arts. You can always choose what you would like to choose, and have to make sure you can always take advantage of what the school offering to you. So after 5:30 to 6:30 will be dinner time. And 7:30 will be the study hall time. From 7:30 to 9:30 is about around 2 hours, 1.5 hours, 2 hours. Will be study hall time. You need to do your homework. If you have any questions, you can always talk with your teachers, because we have teachers who work at the school dormitory. They will offer the tutoring kind of the service to our students. So if you have any questions or any difficulties in any specific subject, you can always talk with your teachers one-on-one from the 7:30 to 9:30 p.m. So after 9:30 will be a free time, and until to 11:30 will be light out time. So that's kind of your daily schedule. So at the beginning, the school will, so when you are here, you will work with the school counselor to select your classes, make your course selections. So the school counselor will analyze your past transcript and to make sure what kind of class you already learned and what kind of class you already have a good performance, and make sure your new class, your class selection will be challenge yourself, will be push your potential a little bit harder, and then make sure you can always take good advantage of the school offering to you. So basically, you need to work with your school counselor. We are here one-on-one to make your course selection. Thank you, Ethan, for the answer. Yeah, sure. Thank you. Và câu hỏi của quý phụ huynh liên quan tới việc là một cái ngày làm việc lịch học của các con ở trường sẽ như thế nào, thì thầy có trả lời như sau ạ. Các con sẽ được học trong từ thứ 2 đến thứ 6 là 5 ngày học trong tuần.
thì các con sẽ học như rất nhiều trường trung học khác, thì các con sẽ học từ sáng cho tới từ 7:30 tới 11:30, thì các con sẽ học các cái môn học ở trên trường như là các môn tự nhiên, môn xã hội đó ạ. Giống như toán, lý, hóa, văn, sử gì đó. Thế và từ lúc 11:30 tới trưa thì các con có 1 tiếng để chúng ta ăn trưa, và ngay sau đó thì các con sẽ học tới 2:30. Và từ 2:30 tới 5:30 thì các con sẽ có rất nhiều hoạt động ở câu lạc bộ đấy ạ. Giống như là thầy có trình bày trong cái bài presentation ở những cái slide trước đó, thì các con có rất nhiều cơ hội được tham gia những câu lạc bộ như là về thể thao hay là nghệ thuật. Những cái lớp mà các con tự chọn đó ạ, thì nó rất là hấp dẫn, thì các con thấy rằng là nó rất là bận rộn trong một ngày học tập. Và các con sẽ có ăn tối từ 5:30 tới 6:30, và cái thời gian tiếp sau thì các con nghỉ, và tới 7:30 đến 9:30 thì các con lại tiếp tục học ở trên giảng đường, tự học đấy ạ. Thì đây là cái thời gian mà các con sẽ ôn lại những bài tập trên lớp và nghiên cứu tài liệu học tập. Và sau 9:30 thì các con sẽ có thời gian tự do cho mình để tự học hay là giải lao hay giải trí gì đó. Tới 11:30 thường các con sẽ đi ngủ. Và như thầy cũng có chia sẻ, đấy là điểm rất là quan trọng, đặc biệt ở nhà trường, đó là nhà trường có một đội ngũ các thầy cô giáo tư vấn hỗ trợ các con rất là tốt, đúng không ạ? Trong cái quá trình mà các con học ở trên trường, khi bắt đầu vào sang trường thì các thầy cô hỗ trợ gọi là định hướng đấy ạ. Thì các counselor đã định hướng cho các con các môn học nào sẽ được học trong chương trình học dựa trên cơ sở cái bảng điểm của các con ở trên trường ở Việt Nam của các con. Thì khi các con học tốt về môn nào, các con sẽ có thể được lựa chọn những cái môn học ở cái mức độ học nó thách thức hơn chẳng hạn, hoặc là những môn nào các con học vừa không phải là quá xuất sắc thì các con sẽ học ở những cái mức độ vừa phải hơn. Và sau những cái quá trình các con học ở trong trường, các con sẽ được đánh giá để một lần nữa kiểm tra xem thử là các con có thể nâng cao trình độ vào những lớp học nâng cao hay không. Thì nói một cách ngắn gọn, đó là các thầy cô cũng như các counselor sẽ cùng sát cánh các con trong quá trình học tập tại trường. Thank you. And another question about, can you speak more clearly about the fee of 3,500 of international student liability? Oh, yeah, sure. Yeah, so the 3,500 international student fee, including different things, including first is the ESL class. So all the international students, they need to take the ESL class. So since the ESL class is typically is the school put lots of effort, a lot of resource to help the international students to improve their English skills. So first part the ESL. And the second part is all the service, like the visa support, like the etc. Like all the students, they need to have the Fryeburg Academy I-20, and the school needs to prepare the I-20. Some of the students may have some more actual visa support. So we need to contact with the center office. I remember years ago we have students from Hanoi. His visa denied 3 times, and we reach out to the center office that they help us to reach out to the Hanoi embassy of the United States, and eventually the student get his visa on time. So so that basically we are including those 3 parts: the ESL, the visa support, and also the third part is about the students kind of their daily the daily management, like the student may need the daily support. So it's also including the international student fee. Yeah. Thank you. Yeah, Và sure. cái trả lời của thầy đối với mức phí mà 3.500 dành cho học sinh quốc tế đó ở của nhà trường đó, thì nó bao gồm những cái phí như là điểm quan trọng nhất đấy là cái trình độ tiếng Anh của các con. Thì nhà trường hỗ trợ các con trong quá trình học tiếng Anh với những cái lớp học ở trường với quy mô lớp học rất là nhỏ, giúp cho các con có thể nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình, các kỹ năng sử dụng tiếng Anh, và giúp các con học được tốt ở những cái môn học chính, môn học academic quan trọng đấy ạ. Ngoài ra có một cấu phần nữa, đấy chính là những cái hỗ trợ khác có liên quan tới việc là những cái admin có liên quan đến những cái visa này, hay là I-20 hàng năm cấp cho trường cấp cho học sinh năm đầu tiên đó ạ, hay là những cái, nói tóm lại là tất cả những cái vấn đề có liên quan tới việc là những cái hỗ trợ về visa đối với cả làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ chẳng hạn, hay là và cái phần thứ ba nữa, các con được hỗ trợ trong quá trình tập tại trường
và những cái gọi là daily management support, là những cái của các thầy cô giáo học đấy ạ, như là cái việc counselor như vừa rồi. Sinh viên quốc tế của chúng ta thì sẽ cần nhiều hơn rất là nhiều về cuộc sống ở trong trường, hay là khi gặp những cái khó khăn thì luôn luôn có người hỗ trợ đấy ạ. Thì đây là cái phí mà của sinh viên quốc tế thì nó cover những cái phần như thế ạ. Ok. Và có một câu hỏi là hiện tại nhà trường có bao nhiêu giảng viên hỗ trợ sát sao các bạn học sinh, thì lúc rồi thầy có trao đổi là nhà trường có 4 counselor đó ạ, đúng ạ. Và bên ngoài counselor này thì các con cũng được làm việc rất thường xuyên với bộ phận quốc tế của nhà trường, cũng như là các thầy cô giáo và các dorm parent là những người làm việc trong trường ở trong ký túc xá đó ạ, thì sẽ thường xuyên sống cùng các con và hỗ trợ các con. And there is another question: how many Vietnamese students are studying at Fryeburg Academy? So this year we have around 10 students from Vietnam. So totally, yeah. So yeah, it's not that many. So hopefully we can have the number. Our target number is 20. So we still have lots of spaces. Actually, but this year we are full. Yeah, I mean the 24, 25, we may have, we want to recruit a little bit more students from Vietnam and make sure the school can always diverse. And that's one of the kind of our target for next year. But this year we are totally full. We have 181 beds on school campus, but we are totally full for this fall. We have about 9 or 8 beds for the spring semester, but for fall semester we are almost full. Yeah. Yes, so 8 or 9, right? Yeah, it's on. Yeah. Yeah. Okay. Hiện tại thì nhà trường có 8-9 học sinh Việt Nam ạ. Và trong thời gian tới thì nhà trường cũng rất là mong muốn sẽ được đón nhận nhiều các bạn học sinh Việt Nam nhiều hơn, để cho cái trong trường sẽ có một sự đa dạng về quốc tịch của các bạn học sinh. Và đó là lý do vì sao mà nhà trường cũng tổ chức rất là nhiều những cái chương trình hội thảo như thế này để giới thiệu về nhà trường ạ, cùng với cả các quý vị phụ huynh. Okay. Right. There is another question in Vietnamese. Yeah. How the school manage and control, manage students studying at Fryeburg Academy? How the student control? Yeah, manage I think international students. International students. Yeah. Yeah, so I would say it's very organized. And first of all, the school, we have different departments. We work together to manage the boarding students, the international students. So we have our international center, and we have the residential life team. And the residential life team will take in charge of all the students, their daily life, their daily, like the school life, like their, actually, basically it's about their living life. It's not, except the academic part. And also we have the dean's office. The dean's office taking charge of the academic part. So different parts, different departments have their own responsibility. And also we work together to make sure the international student can get very good teaching well. And besides that, and since we have a lot of American students, American Day students, and we have some school buddy help our students. So for the international students from the first day of their on campus, and then make sure the students can always, especially the international student, can always get used to their new environment, get used to the new school life, and make sure they won't feel lonely. One of the most important part I would like to mention is that Fryeburg Academy located in a very peaceful, very quiet, very welcoming town. The people here are so down to earth. They are so kind. I always told that. So if you, so the students can always feel here is their second home. Actually, this is the words from most of our graduates. From the when they graduate from Fryeburg Academy, we always interview them. Can you share some information or some of your memorable experience when you spend at the Fryeburg Academy? A lot of them will share that, oh, here is my second home. I will definitely come back to visit them.
And I think that's true. And the people here are so down to earth. They taking care of each other. So that's the most important part. I always want to share with our international families. No need to worry about your kids. No need to worry about your fitting problems. I remember we have a student from Beijing, from China. He graduated from Fryeburg Academy in 2022. Actually last year, and he went to Boston University. And I had a meeting with him a couple weeks ago, and he shared a note with me. I feel very touched. So he said, at Fryeburg Academy, it's super easy. There's no need to find a way to fit into the school community. But at Boston University, they are so big. It's a so big city university. I need to do my best. I need to try different ways to fit into the school community. So that's a real voice from the real student who graduated from here. So basically, I would like to say the environment here, the kindness is the DNA of the school community. So the students, it's very important things. If you study at, especially for the young teenagers, you study at an environment where full of love, full of kindness, you will feel no pressure, and you will have less likely mental problems, and you will always focus on your study, and you will have a better future, and you will prepare yourself well for your future college. And since you know that young teenagers are still young, they want to do something, but sometimes they are still young. So in a peaceful place, in a peaceful town, in a quiet town, in a town full of love, you will feel that's a wonderful experience for the international students. So I would like to mention, a little bit more about the school environment, especially the humanity environment here. Yeah. Thank you for the answer. Yeah, sure. Với cái câu trả lời của thầy về việc là nhà trường quản lý học sinh như thế nào ấy ạ, thì nhà trường có nhiều bộ phận cùng phối hợp với nhau để hỗ trợ các bạn học sinh. Đối với học sinh quốc tế thì bao giờ cũng rất là cần thiết một bộ phận International Department, tức là bộ phận quốc tế ạ, là những người như thầy chẳng hạn đó, như là thầy Ethan đây, là cán bộ phụ trách về các bạn học sinh quốc tế, tuyển sinh cũng như là hỗ trợ các con trong quá trình học tập. Một bộ phận rất là quan trọng trong trường nữa, đó chính là bộ phận mà phụ trách về các cái mảng đời sống của học sinh, ký túc xá này, ăn ở này, y tế này, tất cả những cái liên quan đến vấn đề về sinh hoạt trong cuộc sống của các con ở trong trường. Bộ phận academic thì là những cái bộ phận mà giảng dạy, đào tạo, đúng không ạ? Cũng như là có rất nhiều học sinh Mỹ nữa cũng tham gia học tập tại trường. Những cái học sinh mà day school, nghĩa là các bạn học và các bạn đi về đó, thì tất cả các những bộ phận này cũng như là những bạn học sinh trong trường này cùng luôn luôn là có một cái môi trường học tập rất là gần gũi với nhau và luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau để có thể nắm bắt được những cái vấn đề khó khăn của từng học sinh quốc tế khi học tập tại trường để hỗ trợ các bạn ý. Và đặc biệt thì ngôi trường Fryeburg Academy là một ngôi trường nhỏ thôi, và nằm trong một cái khu vực vô cùng là yên bình, rất là hiền hòa ở một thành phố không phải là quá lớn. Và vừa rồi thì có những cái học và rất nhiều các bạn học sinh khi học ở đây đều vô cùng yêu thích ngôi trường Fryeburg này và luôn luôn coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình, để rồi khi các bạn ấy tốt nghiệp rồi các bạn vẫn mong mỏi quay trở về và các bạn ấy vẫn luôn luôn yêu mến các thầy cô cũng như là yêu trường, yêu bạn. Thì vừa rồi thầy có kể chuyện về một bạn học sinh Trung Quốc ở Beijing, thì bạn ấy đã tốt nghiệp năm 2022 nhưng mà bạn vẫn quay trở về trường, thăm trường và có chia sẻ lại với thầy đó là bây giờ bạn được vào trường đại học Boston rồi, nhưng mà môi trường học tập ở trong trường Fryeburg Academy thì thấy rằng là nó vô cùng là nhẹ nhàng và vô cùng yên bình và vô cùng là hạnh phúc, không quá áp lực, không hề bị áp lực nhiều và cũng không bị lạ lẫm gì. Môi trường nó rất là vừa phải, nhưng trong cái đấy thì khi các bạn sau này khi vào trường đại học như là trường Boston chẳng hạn, thì nó là một môi trường vô cùng lớn mà các bạn ấy sẽ gần như là rất là ít sự hỗ trợ. Đó, thế rồi ở trong trường thì hầu hết các con tập trung vào học tập thôi, rồi chuẩn bị cho việc apply vào đại học, college, cho nên cuộc sống của các con nó đơn giản và không phải quá là bị lo lắng. Các bố mẹ hoàn toàn có thể tin tưởng là các con sẽ được chăm sóc chu đáo khi học tập tại trường.
Okay, is there any other questions? Let's see. Các quý vị phụ huynh ạ, xin mời các quý vị phụ huynh có đặt thêm câu hỏi gì cho thầy không ạ? Cho nhà trường không ạ? Yeah, the other question is about. No. Seen any questions? Yeah. Dally's. No. Em không biết là các bạn học sinh thì sao ạ? Các con có còn đang ngồi trước màn hình để lắng nghe không ạ? Các bạn học sinh có đặt câu hỏi, có tìm hiểu thêm trường này có phù hợp với mình hay không? Vâng, bây giờ cũng đã là 9 giờ 36 phút rồi. Và nếu như các quý vị phụ huynh không còn thêm câu hỏi nào nữa thì AMVNX cùng với trường Fryeburg đại diện là thầy Ethan vẫn sẵn sàng lòng để chia sẻ các thông tin, các câu hỏi, trả lời các câu hỏi của quý vị phụ huynh thông qua email hoặc là tham gia vào chương trình. Thầy sẽ cùng với nhà trường để có mặt trong hội trại về triển lãm du học sắp tới vào tháng 9 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vậy thì xin được trân trọng cảm ơn các quý phụ huynh, cảm ơn các con, các bạn học sinh đã lắng nghe phần trình bày giới thiệu về trường Fryeburg Academy của thầy Ethan cùng AMVNX, và xin trân trọng cảm ơn các quý vị phụ huynh và xin được hẹn gặp các quý vị phụ huynh vào triển lãm của AMVNX vào tháng 9 ạ. Thank you so much, Ethan. This is already 9:37 in Vietnam. Yeah, I know it's super late. Thanks for having me, okay. and hopefully you guys have a better idea about the Fryeburg Academy. Yeah, so I'm so happy talking with you and give me the opportunities to talk with your kids and the families. And also I'm looking forward to meeting with me in person in September. Yeah, right. Yeah, we'll visit Vienna in September, and hopefully we can have the chance to communicate with each other in person. Look forward to the events. So yeah. Sure. Yeah. We have to meet them, parents and students in September. Yeah. Thank you so much again. Right. Yeah, sure. Thank you. Yeah. Okay. Thank you so much. Và cảm ơn các quý vị phụ huynh một lần nữa. Và xin được dừng lại buổi webinar tại đây. Và hẹn gặp lại các quý vị trong các buổi webinar sắp tới của AMVNX. Xin được chờ những cái buổi seminar tiếp theo của các trường phổ thông trung học khác nữa. Cảm ơn quý vị phụ huynh và chúc buổi tối vui vẻ tới các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh ạ. Alright, so thank you so much. Let's end the webinar right now here. And we look forward to meeting in person. Yeah, sure. Take care. Have a good night. Okay, have a good night. Thank Bye. you. Morning, actually. Yeah, it's morning time now. Yes, right. It's morning in Maine now. Yeah. Thank you. Exactly. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.